Ich word den Tag NIE Vergessen, and dem mein Ex-Frau Michigan Auslag hat. Nickner EIN Clients Verligines Lachon. Neen. Sie sa Michigan and shuttled den Kopf und sag were unseren Freunden. Du worst on Michigan NIE Schaffen, Daniel. Alle lachten. Ich le schelt ebenfalls. Nicht. While ich ran war ten glot. Sundern while ich was. Das G discussion in diesem Moment schon los war. Damals on ich nach nicht. Das Geno Dies Sats mein Leben währenden Word. Mein name is Daniel Hoffman. Ich bin 41 Jahr alt UND, come AUS Nürnberg. 15 Jahr lang war ich MIT Julia verheiratet. Wir lernten UNS waren des Studiums kennen. Sie war offen. Isaac UND hat Diocese Lachon. Das jeden Raum Hellermat. Zummen des Daktich das. ALS were Eritiden. Hatten were nicht viel Geld. Were wohnten in einer kleinen Meitnung. Teilten jes ein altes Auto UND Spartan Jensen, ich arbeitet ALS IT System Administrator. Julia war Marketing tätig. Wir hatten Großtraum. Ein eigenes Haus. Urlaub am Meer. Vielite irgendwann Kinder. Die ersten Jahr waren schon. Daka my Titer seit ändert sich etwas. Julia begann immer öfter über Geld zu sprechen. Sie wirklich UNS standig MIT anderen. Hast du gesehen, was Marcus Jets fahrt? Sandra war schon wieder auf den Maildiven. Warm Kanen were UNS so it was nicht leisten? Anfangs nahm ich das nicht ernst. Ich dacht, yes einer ein Phase. Also arbeitet ich mehr. Aber Stunden, Wochenenden, Bereitschaftsdienst. Ich wollte sagen, dass ich an sehr Zukunft ernst nahm. Da J Marriage arbeitet, desto unzufriedener Word sei. Eins Abends kam ich nach 12 Stunden nach Hause. Das Essen war kalt. Julia saß auf dem Sofa und ich schaut auf ihr Handy. Du bist spät, sag sie on auf Süßen. Ich muss länger bleiben. Nederlich, was soll das heißen? Sie legt das Handy weg. Du arbeitest ständig und trotzdem kommen wir nicht wollen. Ich Tuesday das Tag für UNS sie lachte. Neen Daniel, du tust nur das no tigst. Dies Satz traf Michigan Zoom erst 10 Mal frag ich Michigan. Obi were überhaupt nach Dieselbenzil hatten. Einige Monate später ändert sich Verhalten komplett. Sie war ständig unterwegs. Just chaffsen, Meetings, watching in Seminar. When ich fragt, MIT WMSIE unterwegs war, bekam ich meist nirgends Antworten. Das gedeiht Nixon. Oder, du bist viel zu misstrauisch. Ich wollte vertrauen. Schleierlich waren wir verheiratet. Dan kam der Abend, der alles währendert. Ein gemeinsamer Freund feiert seinen Geburtstag. Julia erschien viel später ALS ich. Nicht alien. Sie kam zusammen MIT rem neuen Chef. Sie standen unjünglich nah beieinander. Sie lachten, flusterten, berührten sich immer wieder. Ich redet mir EIN, dass ich mir alles nur einbildet. Bis ich später zufällig hort, wie Geman sagt. Die beiden passen wirklich gut zusammen. Mir word schlecht. Auf der Heimfahrt fragte ich es direkt. Lofte etwas wischen, die und deinem Chef? Sie schaut AUS dem Fenster. Neen. Dan sie Michigan und sag yes. Sie schwieg. Da sie schweigen war lauer ALS Jedgestanis. Drei Wochen später legt SIE mir die Skiedungspapier auf den Gechenisch. Ich bin nicht mehr glücklich. Das waren ihr einzigen Wort. Ich frag nicht nach einem anderen Mann. Ich frag nicht nach einer zweiten Chance. Ich unterschrieb. Vielleicht ward zu müde, nach zu kämpfen. Vielleicht was ich tief im Inneren längst. Das un sehr ehe vorbi war. Die Scheidung verlief schnell. Julia bestand darauf, dass G mein same Haus zu verkaufen. Sie bekam einen größeren Anteil, while SIE behauptet, mehr eigen Kapital Einsprach zu haben. Mein Anwalt riet mir, keinen jarlangen Streit zu beginnen. Also stimmt ich zu. Ich sag in ein kleines Wohnung. Die Mobile waren alt. Das Schlafzimmer war kaum größer ALS mein früheres Arbeitszimmer. Aber zum ersten Mal seit Monaten war es ruhig. Kein Vorwurf, kein Streit, kein ständigen Vergleich. Ich dacht, das Schlimmste lag hinter mir. Da ich Michigan ein paar Wochen später traf, ich Julia zufällig in einem Café. Sie war elegant gekleidet. Neben stand ein glanzender SUV. ALSI Michigan sah.
das I. Na Daniel, we loft dein neues Leben, gans gut, sie mustert mean ein Kleidung. Du siehst aus, als hattest du schwer Satan. Ich antwort tiet nicht. Den sagt sie den Satz, den ich nie vergessen word. Ehrlich gesagt hab ich genau das erwartet. On Michigan wirst du nie mehr riechen. Sie began zu lachen. Nicht laut, aber lautgenig. Damit die Menschen en den Nachbarischen es horten. Ich spürt, wie mir das Blut in den Kopf schoss. Trotzdem blieb ich ruhig. Ich wünsche dir alles gut, Julia. Mehr sagt ich nicht. Ich ging. Waren ich nach Hause lief, war ich gleichzeitig verletzt und die erleichtert. Verletzt, weil ein Mensch, den ich einmal geliebt hat, so über Michigan sprach. Erleichtert, weil ich endlich wusste, dass die Scheidung richtig gewesen war. An diesem Abend traf ich eine Entscheidung. Ich word mein Leben nicht dafür nutzen, Julia etwas zu beweisen. Ich word es für Michigan selbst verändern. Ich melde Michigan für mehrere Fortbildungen. Jeden Abend lerne ich. Wochenenden verbrecht ich MIT Online-Kursen. Ich investiere jeden freien Euro in mein Weiterbildung. Mein Freund verstanden das nicht. Woher magst du dir so einen Stress? Ich lächelte nur. Zum ersten Mal arbeitet ich nicht aus Angst, sondern für meine Zukunft. 6 Monate später erhielt ich einen Anruf. Der mein Leben verändern soll. Eine himmlische College hat ein eigenes IT-Unternehmen gegründet. Daniel, sagt ich brauche jemanden, dem ich wirklich vertrauen kann. Ich habe keine Ahnung, dass dieser Anruf der Anfang eines neuen Lebens werden wird. Der Anruf means ehemaligen Kollegen kam in einem Dienstagabend. Ich saß gerät in meinem kleinen, kitchenisch Arbeitet an einem Zertifikatskurs. ALS mein Handy klingelt. Daniel? Hier ist Marcus. Wir hatten früher zusammen in Dürselben IT-Abteilung gearbeitet. Ich grande ein Unternehmen. Sag ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Vertrauen? Diocese wird hat ich lang nicht mehr gehört. Worum geht es IT-Sicherheitslösungen für mittelständische Firmen. Ich kann dir kein Vermigen zahlen. Aber ich brauche einen Partner, der wirklich etwas aufbauen will. Früher hatte ich gesagt, jetzt nicht mehr. Wann kann ich anfangen? Die nächsten Monat, während die Entscheidung meines Lebens. Tagsüber arbeitet ich nach in meinem alten Job. Abends in den Wochenenden half, ich Marcus beim Aufbau der Firma. Wir entwickelten Sicherheitskonzept, besuchten Kunden schrieben Angebot. Manchmal schlief ich nur 4 Stunden. Aber zum ersten Mal seit Jahren fühl ich Michigan lebendig. Julia bekam davon niederlichem IT. Über mein sein bekannte Hort SIE, dass ich urgent det was MIT IT-Mat. Eins Abend schrieb SIE mir. Du solltest vorsichtig sein. Solche Startups gehen meistens schief. Früher hat Michigan dies nackert verunsichert. Jetzt lasst ich es einfach. 3 Monate später gewonnen were unseren ersten großen Kunden. Ein Production in MIT über 200 Mitarbeitern. Der Auftrag war Mehrwert. ALS ich in meinem alten Job in mehreren Monaten verdient hat. Marcus grinst Michiganen. Siehst du, warum ich dich dabei haben wollt? Ich nicht nur. Innerlich dacht ich in Julia. Nicht AUS Rake. Sondern weil ich Michigan fragt. OBSIE Gmail verstanden hat, was in mir steckt. Der unerwartet Tiefpunkt dann kam der Rückschlag. Unser zweitgrößter Kunde sprang kurzfristig ab. Plötzlich fehlten UNS fast 40% der Awardenen Einnahmen. Marcus war nervös. Wenn wir in den nächsten Wochen keinen neuen Auftrag bekommen, word ESong. Ich hatte gerade begonnen, wieder in Michigan zu glauben. Und nun droht alles zu scheitern. In dieser Zeit traf ich Julia Erniet. Dies Mal bei einem gemeinsamen Bekannten. Sie trug Tours Kleid und work selbstbewusst wie immer. Na, Unternehmer? Sag, Spanisch. Schon Millionär? Noch nicht. Ich hab gehört, Ihre Firma hat Problem. Ich sag es überraschen. Wo weißt du das? Sie lächelt nur. Die Welt ist klein. Dann bitte sich like Zumir. Daniel, du hattest einfach bei deinem sicheren Job bleiben sollen. Wieder Diocese lächeln. Wieder Diocese Gefühl,
von oben her behandelt zu werden. Aber dies mal antwortet ich anders. Vieleit, aber wenn nixens entscheid, ich jetzt selbst über mein Leben. Sie lachte, das klingt wie ein Motivationssprüch aus dem Internet. Ich sag nix mehr. Doch auf dem Heimweg word mir klar. Das ist Michigan immer noch für denselben unsicheren Mann hielt wie früher. Die genau, das Word sich ändern. Der Wendepunkt ein wo später erhielt, ich ein E-Mail von einem großen Masken Bonnern. Sie such den kurzfristig ein komplett Sicherheitsüberprüfung IT-Infrastruktur. Der Auftrag war riesig. Viel zu groß für unser kleines Team. Marcus Wohlabelnen. Das Schaffen war niemals rechtzeitig. Ich schot mir die Anlegenen. Den sagte ich, Doc, wenn wir die ganz nackter zu bieten. 7 Tage lang arbeiten wir fast on pause. Wir analysierten System, schrieben Bericht die entwickelten Sicherheitslösungen. Letzten Abend saßen wir wollig erst im Büro. Wenn das klappt, sagt Marcus, verändert sich alles. Es klappt. Der Kunde war begeistert. Nicht nur das. Empfiehlt uns und 3 weitere Unternehmen weiter. Innerhalb weniger Monate verdoppelt sich unser Umsatz. Zum ersten Mal seit der Scheidung kann ich wieder ruhig schlafen. Die Wahrheit über Julia Dan erfrich etwas, das Michigan überrascht. Ein Gemeinsamer Bekannter rief Michiganen. Daniel, hast du noch Kontakt zu Julia? Kaum. Warum? Freund hat es verlassen. Ich blieb still. Angeblich wegen einer anderen Frau. Plötzlich irgendwann will den Shin. Der Tour SUV. Die just Schaffsreisen. Die Schnellscheidung. Sie hat geglaubt, besseres Leben gefunden zu haben. Nun war es alien. Ich verspürt keinen Triumph. Nur ein seltsam Ruhe. Die Einladung eines Tages später erhielt ich ein Nachricht von Julia. Können wir reden? Ich starr lang auf das Display. Früher hat mein her so viel schneller geschlagen. Jetzt nicht mehr. Worum geht es? Bit, nur gesprach. Ich sag zu, nicht, weil ich zurückgeben wollte, sondern weil ich endlich wissen wollte, worum Michigan damals so behandelt hat. Als ich das Café betrat, kann ich kaum wieder. Kein Tourskleid, kein Selbstbewussthaltung. Sie workt mit. Zoom erst Mal seit Weilen Jaren sah, Michigan nicht von oben herben. Danke, dass du gekommen bist. Sag es leis. Ich setzt Michigan gegenüber. Was ist passiert, Julia? Sie senkt den Blick. Mehr, als du denkst. In diesem Moment wusste ich, dass der schwierigste unser Geschichte erst nach kommen wird. Julia saß mir gegenüber work wie ein völlig ander Mensch. Früher war es immer perfekt gestalt. Selbstbewusst über so Divan. Jede Situation kontrollieren zu können. Jetzt hielt ihr Kaffeetasse mit beiden Händen fest. Sie sah müde aus, Daniel. Begann leis. Ich schu dir die Wahrheit. Ich sag nix. Zum ersten Mal must reden ich nur zuhören. Als ich dich verlassen habe, dachte ich hat die richtig ins Scheidung getroffen. Sie macht eines Pause. Mein Chef hat mir ein Leben versprochen, von dem ich immer geträumt habe. Reisen, ein großes Haus finanzielle Sicherheit. Ich nicht langsam. Sie lächelt traurig. Fast alles war gelagen. Sie mir, dass damaliger Chefs war viel Geld hat, aber gleichzeitig hohe Schulden verschwieg. Not seit wohl seinen Job. Kurs darauf Zerbrach auch ihr Beziehung. Ich habe geglaubt, Geld wird Michigan glücklich machen. Sag sei, jetzt? Jetzt weiß ich, dass ich das Wichtigste verloren habe. Ich sah es ruhigen. Früher hat Michigan dieser Satz glücklich gemacht. Hut fühlt ich fast nix mehr. Nicht hast. Sondern weil ich längst abgeschlossen hat. Warum wolltest du Michigan treffen? Sie holt tief Luft. Ich wollte Michigan ins Schuldigen. Ich antwortet nix sofort. Sie fuhr fort. Ich hab dich jahrelang unterschätzt. Du warst immer zuverlässig. Immer ehrlich. Aber ich wollte immer mehr. Dann sah es mir direkt in die Augen. Als ich dich damals im Café auslacht habe, dachte ich wirklich, du würdest scheitern. Das weiß ich. Als ich später gehört habe, wie erfolgreich ihr Firma geworden ist,
Word mir klar, wie falsch ich lag. Zo meers 10 Mal hoort ich echt ruhig en stimmig. Doc Monswort kommen einfach zu spat. Einig wochen später word unseer firma zu einer regionalen unemervenstalting einslaten. We're sultan dort einen Preis für innovative IT-Sicherheitslösungen erhalten. Ich had überhaupt kein Lust auf öffentlich Verenstaltungen. Marcus Überzut Michigan, du hast dir das verdient. Abend de Prieseliahum, Warder Solvaler Unternehmer. Nach dem wir ausgezeichnet Wardens wären, kämen wir Menschen auf UNS Zoo. Sie wollten visiten Karten. Jessbreak, Nui Termen, waren ich Michigan MIT einem Kunden anerhielt. Bemerkt ich plötzlich Julia im anderen Ende der Raums. Sie war ebenfalls einsladen. Allerdings nicht ALS Ehrengast. Sie arbeitet inzwischen wieder ALS normal Marketingmitarbeiterin für ein der Firma. Unseer Blick treffen sich. Sie lächelt vorsichtig. Nicht überheblich. Nicht spottisch. Einfach freundlich. Zoom erst 10 Mal seit Jahren. Nach der Verenstaltung kam SIE langsam auf Michigan Zoo. Herzlichen Glückwunsch. Danke, du hast dir das wirklich verdient. Danke. Sie schwieg einen Moment. Damals hab ich gesagt, dass du es Michigan NIE schaffen würdest. Ich nicht. Ich near Michigan. Sie senkt den Blick. Ich lag falsch. Ich lächelt leicht. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Sie was die es selbst. In den folgenden Monaten entwickelt sich unsere Firma weiter. Wir stellten neue Mitarbeiter ein. Wir zogen in grosser Büroraum. Uni Zoom erst 10 Mal in meinem Leben arbeitet. Ich nicht mehr nur. Am Reichnungen zu bezzeln. Ich arbeitet in etwas, das ich selbst aufgebaut hat. Eines Tages erhielt ich überraschend einen Brief. Nicht von einem Anwalt. Nicht von einer Behörde. Von Julia. Sie bedankt sich für die gemeinsamen Jar. Sie schrieb, dass SIE verstanden have. Wie sehr SIE sich von Geld, Status und dem Wunsch nach einem perfekten Leben hat blenden lassen. Am Ende der Briefstander, ein Zeigersatz. Ich hoffe, dass du eines Tages glücklich wirst, auch wenn ich nicht mehr Teil deines Lebens bin. Ich wollte den Brief zusmen und legten in ein Schublade. Nicht, weil ich in Vergessen wollte, sondern weil Michigan deren erinnert, wie weit ich gekommen war. Ein Jahr später kauft ich ein kleines Haus im Stadtran von Nürnberg. Nicht riesig, nicht luxuriös. Aber genau so, wie ich es immer wollte. MIT einem Garten, einer Werkstatt, einer großen Terrasse. An meinem ersten Abend dort saß ich draußen dachten die letzten Jahr. Früher hatte ich geglaubt, Fall bedeutet zur Autos oder ein großes Konto. Hoe wusste ich, dass echter Erfolg etwas anderes ist. Frieden, Selbstvertrauen, Menschen, die einen respektieren. Die Freiheit, morgens aufzuwachen, ohne jemandem etwas beweisen zu müssen. Ich hab Julia NIE gehasst. Mein Großreich war nicht Geld, nicht die Firma, nicht der Preis. Mein Großreich war, dass ich glücklich word. Nach dem SIE überzeugen war, dass ich scheitern word. Manchmal besteht die Klugsreich nicht darin, jemanden zu besiegen, sondern darin, ein Leben aufzubauen, das niemand mehr zerstören kann. Genau die Schauberit Julia am Ende geht eins und Entscheidung, die SIE damals getroffen hat.